Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series, and we were discussing about the angiosperm actual characteristics, general characteristics. So in that we have seen that these are the advanced and most evolved and more spread and distributed, well distributed plants on the globe. And these angiosperms are the vascular plants, flower producing plants, seed bearing plants. And we have also seen that in the gymnosperms, we have seen only the male cone and female cone. The microsporophylls organize into a cone-like structure called the strobilus or the cone, male cone. The megasporophylls, they organized or they clustered together to form a cone called the female cone. And we have also discussed one point that in advanced families and advanced orders, advanced examples of gymnosperms, example neetum. It showed the formation of a small flower-like structures. And coming to angiosperms, instead of aggregation into cone-like structures, the sporophylls, they form flowers. Flower is said to be the modified stem or a branch. We know that on a stem, we come to know that nodes are there and internodes are there. From each node, the leaves arise. If we see that, if we imagine that the internodal lengths, if they condense, if for example, I'll draw a picture. Imagine this as a stem. On the stem, nodes and internodes will be there. These junctions are the nodes. And the distance between nodes is the internode. So this is the node and the distance or the space, the length between the two nodes is the internode. From the nodes, the leaves arise. Like this. Like this, the leaves arrange on the stem. If this space is condensed, imagine cheskondi, ఒకవేళ ఈ distance తగ్గిపోయింది. So all the nodes aggregate at one point, concentrate at one point. ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. సో ఎందుకంటే
ఆ ఇంటర్నోడల్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది, బాగా తగ్గిపోయింది. అప్పుడు అన్నీ ఎక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. సో ఆల్ ద లీవ్స్ they cluster at the same place. Now it gives a shape of a flower. So that is the modified flower, modified stem. Flower is the modified stem. మరి లీఫ్ అనేటప్పటికి మనకి తెలుసు, లీఫ్లో ఇది లీఫ్ అయితే ఈ లీఫ్లో ఇది బ్రాంచ్, దిస్ ఈస్ ద లీఫ్ బేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద పీటియోల్. నేను జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ స్ట్రోక్స్ టు దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద పీటియోల్ and this is leaf base. Anyway, I am giving the rough sketch. This is the leaf lamina. So ee junction undi kada, leaf where the leaf attaches to the stem, that is node. Ee junction undi kada, ee axil ni ante ee axil ni ఈ పొజిషన్ ని యాక్సిల్ అంటాము. ఈ యాక్సిల్ దగ్గర పీటియోల్కి కింద స్టిప్యూల్స్ ఉంటాయి, స్టిప్యూల్స్. సో దీస్ ఆర్ నౌ transform or modify into a bract. So the flower is usually, it develops as a branch from a bud growing in the axil of a small leaf. ఇదిగో చూడండి, ఈ యాక్సిల్ నుంచి ఈ యాక్సిల్, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిల్, ఈ యాక్సిల్లో బడ్ ఉంది. సో ఈ బడ్ మోడిఫైడ్ బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ అంటే ఇప్పుడు నేను వేసాను ఇది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ స్టెమ్. సో ఈ స్టెమ్ మీద బ్రాంచెస్ వస్తాయి కదా, బ్రాంచెస్ కూడా బడ్ నుంచే అరైజ్ అవుతాయి. నా దిస్ ఈస్ ద బడ్. ఈ బడ్ కూడా ఏంటి, మోడిఫైడ్ బ్రాంచ్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు బడ్లో అన్నీ కూడా నోడ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గరికి కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల లీవ్స్ అన్నీ ఒకే ఏరియాలో సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. నౌ ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ అ ఫ్లవర్. సో అది చెప్తాము. అండ్ దెన్ ద స్టిప్యూల్స్ అన్నాం కదా, అవి బ్రాక్ట్స్ కింద మోడిఫై అయిపోతాయి. బ్రాక్ట్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు ఈ బ్రాక్ట్ నుంచి బ్రాక్ట్కి ఉండే యాక్సెల్ నుంచి ఫ్లవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ మరి ఫ్లవర్కి స్టాక్ ఉంటుంది కదా, తెలుసు కదా, చూపిస్తాను. That is called pedicel. Pedicel. Stalk of a flower is called pedicel. And it supports flower in the axil of the bract. ఇది చూద్దాం. So concentrate on this picture. అవసరమైనప్పుడు అవి తీద్దాం. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ పిక్చర్. ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ ద పెడిసిల్. పెడిసిల్ మీన్స్ స్టాక్. స్టాక్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ ద పెడిసిల్. And this is the receptacle, the base, the basal region, that is the receptacle. So this is a modified branch. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is a branch. బ్రాంచ్ దగ్గర ఏమున్నాయి, నోడ్స్, ప్రతి నోడ్ దగ్గర లీఫ్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సెపల్స్ ఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ లీవ్స్, మోడిఫైడ్ లీవ్స్. దీస్ ఆర్ పెటల్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో అ కైండ్ ఆఫ్ మోడిఫైడ్ లీవ్స్. దెన్ స్టేమెన్స్, male reproductive organs, modified leaves. A female reproductive organ called the gynecium, which is also a modified leaf. So ఈ 4 whorls ఉంటాయి. ఫ్లవర్ కి 4 whorls. whorls అంటే సర్కిల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ సర్కిల్, outermost circle,
is occupied by the sepals. అంటే calyx అంటాము. Calyx. ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ ఏది అంటే calyx, and generally we call them as sepals. Second whorl is occupied by colorful leaves called the petals. Corolla is the term given to the second whorl. Petals, that is corolla. It is sepal. Sepal ni collectively we call them as calyx. Calyx, sepals. Green color lo untai. Usually sepals are green in color. Imagine oka bud ni imagine cheskondi. ఆ బడ్ లో బయట ఉండే whorl అంతా కూడా when it is young, it is green in color because all the structures are enclosed in the sepals. These are protected by the sepals, and sepals are green in color. బడ్ కూడా చూపిస్తా. No, it's not there, I think. ఎనీవే ఇది క్యాలిక్స్ అంటే sepals, outermost whorl or the outermost circle is occupied by calyx, and the second whorl, that is petals, called the corolla. Corolla. And third circle is occupied by, so third circle is formed by andrecium, stamens, yellow color. అనుకుంటున్నారా? సెపల్స్ అంటున్నారు, క్యాలిక్స్ అంటున్నారు, పెటల్స్ అంటున్నారు, కొరల్లా అంటున్నారు, స్టేమెన్స్ అంటున్నారు, ఆండ్రీషియం అంటున్నారు. ఏమిటిది అని అనుకుంటున్నారా? సెపల్స్ అంటే ఇండివిజువల్ ఆర్గాన్స్ ని సెపల్స్ అన్నాము. కలెక్టివ్లీ ఆల్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద outer most whorl is known as calyx. Calyx అంటే కలెక్టివ్ టర్మ్, టెక్నికల్ టర్మ్. సెపల్స్ అన్నింటినీ కలిపి క్యాలిక్స్ అంటాం. ఒక ఫ్లవర్ లో ఉండే సెపల్స్ అన్నింటినీ క్యాలిక్స్ అంటాం. అలాగే సెకండ్ whorl ని కొరల్లా. కొరల్లా అంటే పెటల్స్ అని. జనరల్ గా మనం పెటల్స్ అని పిలుస్తాం. బ్యూటిఫుల్ పెటల్స్ అంటాం కదా. సో పెటల్స్ అంటే సెకండ్ whorl. ఆ whorl లో ఉన్న మొత్తం ఆర్గాన్స్ ని మనము కొరల్లా అంటాం. థర్డ్ whorl is formed by stamens. సో స్టేమెన్స్ అన్నింటినీ కలెక్టివ్ గా andrecium అంటాము. సో దీస్ andrecium is the male reproductive part. Andrecium, male reproductive organs of the flower. And this one is ఈ మొత్తాన్ని గైనీషియం అన్నాము. గైనీషియంలో ఏముంటాయంటే టిప్, స్టిగ్మా అండ్ నారో పార్ట్, స్టైల్, ఇది స్టైల్, అండ్ దెన్ ద బేసల్ స్వోలెన్ పార్ట్, ఓవరీ. ఈ ఓవరీయే ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఫుల్గా ఫుడ్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకొని, స్టోర్ చేసుకొని, ఫుల్ వాల్యూమ్ వచ్చి ఫ్లవర్ నుంచి ఫ్రూట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్గా ఫ్లవర్లో ఉండే ఏ పార్ట్ నుంచి ఫ్రూట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే అన్ని పార్ట్స్, అన్ని ఆర్గాన్స్ కాదు, ఓన్లీ ద ఓవరీ. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరీ. దిస్ పార్ట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఫ్రూట్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇది మస్ట్. సో ఓవరీ నుంచి ఫామ్ అయ్యే ఫ్రూట్ ని ట్రూ ఫ్రూట్ అంటాం. ట్రూ ఫ్రూట్ అంటున్నారు. ఇస్ దేర్ ఎనీ ఫాల్స్ ఫ్రూట్? జస్ట్ లిజన్, దేర్ ఈస్ ఫాల్స్ ఫ్రూట్. ఫాల్స్ ఫ్రూట్ కూడా ఉంది.
False fruits are the fruits which develop from other than ovary. ఎందులో ఉంటాయి? యాపిల్. అదేంటి మేడం, యాపిల్లో సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ట్రూ ఫ్రూటే కదా అంటే, యాక్చువల్గా ఈ థలామస్ ఉంది కదా, ఈ థలామస్ నుంచి ఆ యాక్చువల్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఏదైతే మనము మధ్యలో తినకుండా సీడ్స్ చుట్టూ రఫ్ పేపర్ మెంబ్రెయిన్ లాగా ఉంటుంది కదా, మెంబ్రెయినస్, that is the actual ovary. It does not store food material. That is why we just discard it while eating. Okay, adi true fruit. False fruit ante other than ovary nunchi produce ayye fruit false fruit. Anyway, oka point ochindi ikkada manaki. So fruits are the structures that develop from the ovary after fertilization. Fruits are the structures developed from the ovary after fertilization. There are fruits which does not develop from ovary, other than ovary. They develop from other parts of the flower other than ovary. Those are called as false fruits. We can see false fruits in apple and even cashew nut. Cashew nut lo క్యాష్యూ నట్ చూస్తే సో ఇది ట్రూ ఫ్రూట్, ఇది ఫాల్స్ ఫ్రూట్. ఓకే, ఇది ఫ్రూట్, ఇది ఫాల్స్ ఫ్రూట్. ఇది మనం సీడ్ అనుకుంటాము, ఈ గట్టిగా పెంకులా ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ఫ్రూట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టోరింగ్ ఎనీ ఫుడ్, అందుకే మనం దాన్ని తినట్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్లవర్. ఇంకా చెప్దాం డీటెయిల్డ్గా. The upper swollen part of the pedicel, ఈ కాడకి పైన swollen region ఉంది కదా, this is called the receptacle. Upper swollen part of the pedicel is called the receptacle or thalamus. Thalamus or receptacle అని అంటాము. Upper swollen part of the stalk, that is pedicel. It bears the floral parts like calyx, corolla, androecium, gynoecium, 4 parts. ఇప్పుడు androecium, gynoecium అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ రెండు కూడా ఉంటే దాన్ని బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటాం. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సెక్స్, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. యూనిసెక్షువల్లో కూడా ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఆండ్రీషియం అంటే క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రీషియం మాత్రమే ఉంటే మేల్ ఫ్లవర్, క్యాలిక్స్, కొరల్లా, గైనీషియం మాత్రమే ఉంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అని అంటాం. ఇఫ్ ద ఫ్లవర్ బేర్స్ ఆల్ ద ఆర్గాన్స్ లైక్ క్యాలిక్స్, corolla, androecium, gynoecium. If it bears all the 4 whorls, it is called the complete flower. Otherwise, it is called an incomplete flower. And usually, the unisexual flowers are incomplete. A typical angiospermic flower consists of, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు 4 whorls, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, both the whorls are not essential for reproductive process or fertilization process. So these are called non-essential organs, or they are called accessory or helping whorls. Accessory structures of the flower, accessory organs of the flower. First 2 words, adi calyx, corolla. They does not directly participate in the fertilization. Calyx for protection, while protection of the organs, floral parts while they are young in condition, and corolla for attractive purpose, for pollination, to attract the pollinating agents like bees, insects, and sometimes
chirapterophily, that is the pollination by bats, and ornithophily, that is the pollination by birds. So ఇలా అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ అట్రాక్టివ్గా petals ఉంటాయి. సో petals అంటే corolla is meant for attraction. So these are not directly helping in the fertilization process, only they are just accessory organs of the flower, or they are not necessary for fertilization in short. So that is androecium, gynoecium. అయితే androecium లో మేల్ గెమిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అండ్ gynoecium లో ఫీమేల్ గెమిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అంటే ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గెమిట్స్. సో మేల్ గెమిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది androecium స్టేమెన్స్, అయితే ఫీమేల్ గెమిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది gynoecium. సో ఈ రెండు ఫర్టిలైజ్ అయితే ప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ జైగోట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సో వీటిని ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్, ఎసెన్షియల్ వర్ల్స్ అంటాము. What are the essential whorls or organs of the flower? Essential organs are gynoecium, androecium. Non-essential are calyx, corolla. In the next session, we'll discuss in detail about the male and female reproductive structures of a flower. Goodbye.